ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਪਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਿਆ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ। ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਾਉਡੀਨ ਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ। 2 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸਮੇਤ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁਪਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੇਨਿਸ ਰਿਚਰਡਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। I do want to make some comments about the release of documents that takes place every 20 years. The process there is that documents are provided to the National Archives of Australia 3 years in advance. So the documents for what occurred in 2003 were provided in 2020. by the then Morrison government to the National Archives of Australia. It's clear that there were some cabinet records missing from that transfer from the government. Some 78 cabinet records were not transferred to the National Archives. The Public Service have now, within days of being notified of that, provided the remaining documents to the archives, and the head of the Department of Prime Minister and Cabinet has commenced an independent review that will be conducted by Dennis Richardson as to how this failure in 2020 to provide all the appropriate documentation occurred. Let me make it very clear of what my government's position is. Australians have a right to know the basis upon which Australia went to war in Iraq. Australians lost their lives during that conflict, and we know that some of the stated reason for going to war was not correct in terms of the weapons of mass destruction that was alleged Iraq had at that time. Australians do have a right to know what the decision-making process was, and my government believes that this mistake must be corrected, that the National Archives of Australia should release all the documentation that has been provided to them, having account for any national security issues, of course, upon the advice of the national security agencies. But there is no reason why these documentations should be, with the exception of putting people in danger, should be not released in a transparent way.
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 12 ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਹੂਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। This is only one example of the risk of continued escalations of attacks against seagoing merchant vessels and the impact on global supply chain, particularly increasing freight costs and lengthening delivery times. We continue to share the concerns of the Secretary General of the International Maritime Organization with respect to the need for the protection of the freedom of maritime navigation, and also about the potential impact of current attacks and disruptions to sea traffic in the Red Sea and environs on international trade. We reaffirm the importance of ensuring safety and security of maritime navigation in the region. In that regard, we also call for the immediate release of the Galaxy Leader and her crew, which was seized by the Houthis on 19th of November. We reiterate that such incidents originating from Houthi-controlled areas of Yemen must stop. No cause or grievance can justify continuation of these attacks against the freedom of navigation. As to the overall situation in the region, we encourage all concerned parties to avoid further escalation and de-escalate tensions and threats. This is critical so that traffic through the Red Sea can return to its normal state and the risk of Yemen being dragged into regional conflagration be avoided. The continued assistance of this Council in actively engaging with all concerned parties who may be able to push for restraint remains extremely valuable, so that through our combined efforts we can prevent further escalation in the Red Sea from exacerbating regional tensions or undermining regional peace, security, or international trade. ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਸੀਪੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਵਾਦ ਹਸਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਆਗੂ ਉਮਰ ਆਫਤਾਬ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਈਸੀਪੀ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ पेशावर हाई कोर्ट ਵਿੱਚ चुनौती दी सी। उस जजमेंट को डिफेंड कर रहा था वफाकी हुकूमत के बिहाफ से। वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा एडिशनल अटॉर्नी जनरल जिसकी हाजिरी लगी है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस आर्डर को कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया था। यह पहली मरतबा मैंने देखा है कि एक आईनी इदारा हाई कोर्ट जाता है और कहता है कि स्टे वेकेट करो, उससे कबल कि उस आईनी इदारे ने उस स्टे को इम्प्लीमेंट किया हो। इंस्टेड इलेक्शन कमीशन ने एक नया शेड्यूल इशू किया था कि आपकी जो रिज़र्व सीट्स की स्क्रूटनी है, हम इसको 13 तारीख तक लेके जाएंगे। मैं समझता हूँ कि पीटीआई से बल्ला लेना, इस लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके इलेक्शन का। 227 रिजर्व सीट आप हमसे नहीं ले सकते। आप बल्ला लेंगे तो आपके इलेक्शन को दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। आप इस मुल्क के 859 सीट्स पे अगर आप इलेक्शन करवाएंगे इंडिपेंडेंट, तो आपने बुनियाद रखी है और आप बुनियाद रखेंगे करप्शन की, हार्स ट्रेडिंग की, जिसके बारहा मजम्मत की गई है, जिसकी सबकी सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी है कि एक स्टेबल हुकूमत के लिए इस नासूर को आपको ख़त्म करना होगा।
मैं समझता हूं कि ये डिसीजन उजलत में दी गई है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ आज ही फैसला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी ताकि स्टेबिलिटी भी आ जाए और ये वाजे हो जाए कि कौन सी पार्टीज इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान लेना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। तो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है, इंशाअल्लाह कल ही हम आपके अदालत आएंगे, मेहरबानी फरमा ले और जल्दी से हमें भी सुन ले। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा बल्ला बहाल नहीं करती और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो ऑब्वियसली फिर इंडिपेंडेंट की हैसियत यही है कि हर उम्मीदवार को एक अलग से निशान मिलता है। देखो, इससे वोटर भी कंफ्यूज होंगे, डिसएनफ्रेंचाइज भी होंगे, सिस्टम जो भी जीतेगा उसमें डेमोक्रेसी की हार होगी, उसमें सिस्टम का हार होगा, उसमें जमहूरियत की हार होगी, उसमें एक स्ट्रांग पार्लियामेंट की हार होगी। ऐसा ना कीजिएगा। देखिए, मैं आपको एक मिनट में आपको एक बताता हूँ, मैंने इस पे स्टेटमेंट हमने दिए और 12 मरतबा दिए, और हम हर मरतबा ये कहते हैं कि इकानमी आपकी ख़राब हो जाएगी अगर आप फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराएंगे। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ ਕੱਕੜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। उन्होंने कहा है कि साडा मकसद पूरी दुनिया को फिलिस्तीनियों उत्ते हो रहे जुल्म और फिलिस्तीन में हो रहे खून खराबे तो जाणू करवाना है। तो पाकिस्तान ने OIC समेत सारे अंतरराष्ट्रीय मंचों उत्ते फिलिस्तीन के मुद्दों उत्ते चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया जून 1967 तो पहला दियां सरहदां अते अल कुदस अल शरीफ वाले सुतंत्र फिलिस्तीन की गल कर रही है। उसने दोहराया कि पाकिस्तान फिलिस्तीन के रुख उत्ते उन्हां दे नाल है ते अपना संदेश पहुँचाउण लई सारे कूटनीतिक चैनलों की वरतों कर रहा है। Our intention first was to highlight that in the global community, particularly on the Western Hemisphere, that there is a nation of 240 million people who officially has distanced itself from the festivity because of the kind of the genocide which is being committed by this apartheid state of Israel, which is brutal, which has applied a disproportionate force whose existence is also at question, but they are expressing this brutal, are displaying the force of this brutality in a very with impunity. So, what are our options? One, do we go to the war? Yes. I am an interim prime minister. Do you expect me to take the 240 million people to the war? Probably a nuclear war. So you are very quite serious people and raising a very serious question to me. Think about it. Have a grand assembly. Mull over it. I can't alone take such a big decision. What we have done, we have exploited the forum of OIC, we have exploited other international forums, we have been engaging with Western diplomats, particularly the US diplomats, Brits, Europeans, and clearly enunciating them, telling them that if such behavior continues, it would be responsible for radicalizing the entire 1.4 billion Muslim population throughout the globe, within West and over here, Middle East, North Africa, anywhere. So we are trying, the immediate objective is that somehow or other we stop this senseless war and create a humanitarian corridor. This is the kind of a message which the military leadership recently took the United States. And we were quite clear in our opposition and our condemnation and our commitment towards Palestinians. ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਾਉਡੀਨ ਗੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਗੇ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਡਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰਾਊਡਿਨ ਹਾਰਵਰਡ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਸਮੇਤ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। Our community still mourns those brutally murdered during the Hamas terrorist attack in Israel on October 7th. Words fail in the face of such depravity, the deadliest single day for the Jewish community since the horrors of the Holocaust. In the 2 months since the atrocities of October 7th and the subsequent armed conflict and humanitarian crisis in Gaza, we have seen a dramatic and deeply concerning rise in anti-Semitism around the world, in the United States, and on our campuses, including my own. I know many in our Harvard Jewish community are hurting and experiencing grief, fear, and trauma. I have heard from faculty, students, staff, and alumni of incidents of intimidation and harassment. I have seen reckless and thoughtless rhetoric shared in person and online, on campus and off. I have listened to leaders in our Jewish community who are scared and disillusioned. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੋਸਾਦ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੇਵਿਡ ਬਰਨੀਆ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰੇਗੀ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਣ। ਬੇਰੂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੋਸਾਦ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਡੇਵਿਡ ਬਰਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਸਾਦ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1972 ਮਿਊਨਿਖ ਓਲੰਪਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਲੇ ਰੋਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੋਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹਮਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਸਲਾਹ ਅਲ ਅਰੋਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਸਨ ਨਸਰੁੱਲਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈਬਨਾਨ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸਰੁੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੈਬਨਾਨ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਨਸਰੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਜਿਹੀ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। So we have seen Hezbollah launching strikes across the border into Israel since, well, of course, since before October 7th, but we certainly have seen them ramped up since October 7th. You've seen Israel respond, of course. There have been strikes back and forth across the blue line going back for months now. It is why we have sent this very direct message to Hezbollah, to other entities in the region, that now is not the time to think of escalating further. And you've seen us take deterrent steps to deliver that message. You've seen us take diplomatic steps to deliver it, and we'll continue to deliver it. I don't want to respond specifically to every comment they make, because they've made comments in the past of similar nature, but we continue to believe it is not in Hezbollah's interest, just as it is not in Israel's interest, to escalate this conflict in any way. And then were you given any advance notice about this action? We were not. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕਨੈਕਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੌਨ ਰੋਸ਼ੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 10:30 ਵਜੇ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਰਸਟ ਸਿਲੈਕਟਮੈਨ ਟਿਮ ਕਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ 19 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Troop C was notified of a house fire located at 44 Quality Ave in Summers. Summers Fire Department and troopers responded. After valiant efforts from the firefighters on scene, multiple victims were rescued, to include one adult. Unfortunately, 4 juveniles were pronounced deceased. The Connecticut State Police Fire and Explosion Investigation Unit and our Eastern District Major Crimes Squad were requested to assist with this investigation. The identities and ages of the deceased will be released once the autopsy has been completed by the OCME. At this time, it does not appear to be criminal in nature. Our hearts and prayers go out to the families and loved ones of the affected by this tragedy. The investigators have been and will continue to work tirelessly to determine the cause and origin of this fire. The family was connected with social services to assist them with whatever they may need. Again, as Officer Muniz reported, we were dispatched around 10:20 last night for the structure fire 44 Quality Avenue. The initial dispatch did include reports of occupants trapped on the second floor. Initial response had personnel on scene about 5 minutes after the time of call. At the time they arrived, the entire front of the house was heavily involved in fire. Additional fire and EMS resources were immediately requested to the scene. 2 rescue crews quickly attempted entry, one through the front door and a second crew from the rear. A third search was initiated shortly thereafter with the assistance of an aerial ladder through a second floor window. 2 juvenile victims were quickly located and removed from the house. One was pronounced deceased on scene and the other was transported to Johnson Memorial Hospital, where they also unfortunately succumbed to their injuries. 2 other victims were found deceased a short time later inside the house. ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 76 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਮਿਨ ਆਂਗ ਹਲੈਂਗ ਨੇ 9,652 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੈਂਗ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 114 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੰਗੂਨ ਦੀ ਐਨਸਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਰਥਕ ਨੇਤਾ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਦੇ ਨਿਊਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ 79 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ 80 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 55 ਦੌੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ 153 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ 98 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 176 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ 78 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਚ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੈਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ 1.5 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ।
ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਟੀਮ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।